Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amen. Allahumma bariki ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kí gbogbo wa kí a tẹ́wọ́ àdúrà bí a ṣe máa ṣe ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ pé kí a kọ́kọ́ tẹ́wájú wa síwájú Ọlọ́run ká bẹ̀ Ọlọ́run kó fún wa ní ìmọ̀ tí yóò wúlò ní àlìkìyàmà. Ọlọ́run fún wa ní ìmọ̀, ó fún àwọn míì ní ìmọ̀ àmọ́ kò wúlò fún wọn rárá. Wọ́n fi ìmọ̀ ṣòfò ní lórí platform ní orí social media. Àmọ́ ìmọ̀ tí àwọn bẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run èyí tí ó wúlò fún wa ní ayé àtàlìkìyàmà, tí ó wúlò fẹ́ bí wa, tí ó wúlò fún ara wa, tí ó wúlò fún ọ̀rẹ́ wa, tí ó wúlò fún orílẹ̀-èdè wa, òun ni à ń bẹ Ọlọ́run kí ó fún wa. Ó fún àmì ìnà ìmọ̀ Al-Qur'an tẹ́ bá rí báyé ń ṣe jákujàku lórí social media. Àwọn ò fẹ́ rúmọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀, àwọn ò fẹ́ rúmọ̀ tí ó máa fi wéṣì, àwọn ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìmọ̀ tí ó máa wúlò fún wa, tá a máa fi mọ ìmọ̀ Al-Qur'an, tá a fi mọ àwọn mọ̀lẹ́bí wa, tá a fi mọ ọ̀rẹ́ wa, tá a fi mọ ẹbí àtàrà, òun ni kọ́lọ̀ kó jù fún wa. Torí àtijọ́ kó lè ní báyìí wọ Ọlọ́run kí Ọlọ́run bá kó fún wa ní ìmọ̀ tí ó ní àlùbáríkà. Bá a ṣe máa sọ pé ya alim alimuna, 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 ya alim suratul Fathah. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar wa sallallahu bika wa laha huwa al-abtar. Náà, gẹ́gẹ́ bí ètò lẹ́ni pẹ̀lú gbọ́lọ́, a ní àwọn àlejò méjì láàrin wa lẹ́ni. A ní ìyá wa kan tó ti a dẹ̀ tún ní ọmọ wa kan náà pẹ̀lú gbọ́lọ́run tó bá sọ̀rọ̀. Àmọ́ ká tó bẹ̀rẹ̀, màá kọ́kọ́ revise náà, ká kọ́kọ́ revise ká rí ṣe revision based lórí nǹkan tá a ti kọ́. Tó bá di 6:10 máa dá dúró, ọmọ náà á pè sórí platform, á bá wa sọ tó fẹ́ bá wa sọ lórí ẹ̀kọ́ wa náà ni pẹ̀lú gọ́lọ́m. Tó bá sọ tiẹ̀ tán tí ò ní ju ìṣẹ́jú 5 lọ, màá tún wá continue. So tó bá fi yá, màá tún wá stop. A wá pè ìyá wa náà wọlé. Kí ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ bá àwa òbí sọ lórí ẹ̀kọ́ tí à ń kọ́ lọ́wọ́? Ọlọ́run kó yọ bá wa ṣe gbogbo ẹ̀ náà ní ìrọ̀rùn. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé látorí revision àwọn iṣẹ́ tí a ti ṣe sẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí gbogbo náà ti mọ̀. A ti kọ́ nípa alif tó fi dé orí ya, alif tó ya, òun láti bẹ̀rẹ̀. A bẹ̀rẹ̀ látorí alif pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, a dẹ̀ ti bá dé orí ya báyìí, ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run. So a jẹ́ kó yẹra wa nípa pé alif tẹ́ rí yẹn òun kò ní ọmọ rárá. Bá ó ní ọmọ ẹyọ kan nísàlẹ̀, ó dẹ̀ sound b. Alif òun ò ní sound. Then tá tẹ́ rí yẹn òun ní ọmọ méjì lókè, ó dẹ̀ sound t. Àwọn míì wọ́n lọ kọ bá fún mi báyìí níbi sound. Mo ní ká mọ̀ kọ bá mọ́, ká kàn sọ pé b. Àsìkò bá èní la máa wò. Kí ló bá ta fi pè ní b? Kí ló bá ta fi pè ní bá? Èní la máa mọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. So a ti kọ́ nípa sáà náà. Sáà ó ní ọmọ mẹ́ta. Òun dẹ̀ stand it like thank you. Fa. Àwọn wa díẹ̀ lórí fa. Then a sọ fún wa nípa Jim. Jim òun náà ní ọmọ ẹ̀kọ́ nísàlẹ̀. Ó dẹ̀ sound j. Ó sound j. Then a sọ fún wa nípa ha. Ha tẹ́rí yẹn ó ń bọ̀ látọ̀ fún ni. Ha. Ha. Àwọn aláàfin mẹ́ta ló ń bọ̀ látọ̀ fún. Lókè, àárín àti ìsàlẹ̀. A máa gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé látẹnu ọmọ wa lẹ́ni pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Then a tún sọ pé ha ìyẹn náà àti ọ̀fun ló ti ń bọ̀. Ha tẹ́rí yẹn òun ní ọmọ ẹ̀kọ́ péré lókè. Lẹ́yìn ha a ṣàlàyé fúnra wa ẹ̀yin òbí, a sọ pé dal. Dal, mo star dal, mo dẹ̀ tún star alif. Mo ní àwọn letters yẹn a ò lè hard anything mọ́ níwájú.
wọn fún wa láàyè yẹn but a lè háàdì mọ́ wọn lẹ́yìn but níwájú báyìí a lè háàdì kankan mọ́ wọn tó ti yé then zal òun náà sound D and H D dal for dal then zal some people will confuse with dal and zal with dal no H that because you had dots then you have to add H zal then we've learned raw is longer and it sounds raw. Then we also learned about zain. There's some letters they are just family, okay, but with the numbers of dots we are able to differentiate them. Alhamdulillah. Zain sounds zebra. Then sin, the next letter most often sin. 1, 2, 3. Sin. Also the our long letter here. Then our letter to the tail. Okay. The shin. Also sh. The next letter I taught you is a sword. It also sound like S. We have to put dot under it. Saw. Then we talk about board. Board. Ekewa láti jáde díẹ̀. Board. Board tẹ̀rí ẹ̀ sound like what? Board. With T, we put line or dot under it. Board. Then we move on to Thor. Thor. Sound like T. T, but we put dot under this one because to show the difference. Thor. Toilet. Thor. Then zoo. Zoo. Also sound like Z, but we have to put what? Line under it to show the difference between Ain and Zo. Ain is a letter that has a speech mark. That is a sound. Speech mark. Ain. Roin, G, or sometimes you can say G and H. No problem. Ain, Roin, then Fa with 1 dot, Kof with two dots, Kof sound Kof, and Fa sound okay. Kof, then we move on to Ka and sound Ka. Some people do confuse with Ko and a Ka. Mommy's daddy, please don't get confused. Ko for queen and Ka for Ka. Okay. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. Ka. Please, what's the sound for Ain again? Ain. Ain is just like a speech mark. Ain is a speech mark. Okay, it's a speech mark. Ain, Roin, Fa, Kof, Kaf. Then we move on to Lam. Lam sound Lam sound Then Mim sounds Then Noon sounds Good afternoon, noon. Wow. Wow sounds w. Then I also start wow. Okay. I start raw. I start sign. The same reason for alif, da, raw, zain, and a wow. We can't put anything after them. Wow. Then we did ha. Ha also sound H, but we put line underneath because we already have one ha, which is H. Ha. Wow. Ha. Lam alif. Amza. If you like, you may not put Amza because Amza and alif, I told you, sometimes they go same way. Okay. And they don't have any sound. Then Ya, which is what? The last letter of alphabet, which sound Ya. This is what we have done so far. We have 28 Arabic letters. Some will say 29, and why some will say 30. So whichever one, you just accept it like that. Does that make sense? Inshallah. Now I'm going to invite one of our guest speakers today. Can I welcome Ajia Ikmat, inshallah. Ahlan wa salam. Ajia Ikma, over to you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear parents. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Igmat Ibrahim, and I am one of your children. I am very happy to see all of you here today. May Allah reward you for your efforts, and may He make it easier for you. Amen. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Amen. Today I will be presenting Makharij to you all. But first, we need to understand what Makharij means. Makharij means the place from
from which the sound of the letter originates. So now that we have understood this, we can begin to identify the origins of the letters. Let's start with the lips. Where the two lips touch, we have the letters ba and mim. Please repeat after me. Ba and mim. Ba and mim. Then we have the letters from the mouth when it's in a circle, sort of. Wow. Wow. You can go on, use the screen. It's fine. Inshallah. Okay. And then we have the letter where your tooth is touching your lip. Fa. Fa. Let's go to the chin, where we have the two letters Jim and Ya. Jim and Ya. And then in your mouth, there's a little bump. And that's where these letters come from. The letter Sin, Sin, where the tongue touches the roof of your mouth. Sin. Then we have Ta, Dal, and Ta. Ta, Dal, and Ta. Then we have the letter Nun. Nun. And then we have the letter Sod, Sod, and then God, God. Now for the letter Ra, there are two types of Ra's, the empty mouth, light, and the full mouth, or the heavy. The light mouth comes first, Re. It normally has kesser or sukun on it, Re or And then over here we have the full mouth Ra, Ru and Ra. And then in between these two we have the letter Lam, Lam. Then we have the Kaf, Kaf, and Qaf, Qaf. Then we have the letters from the tongue, Fa, Dha, and Dhal. Fa, Dha, and Dhal. Then we have the letters when the teeth are closed, Zal and Sheen. Zal and Sheen. Now we have the throat letters. In the throat, we have three divisions, the top, the middle, and the bottom. At the top, we have the three letters Kha, Ha, and Ghayin. Kha, Ha, and Ghayin. Then we have, in the middle, where our Adam's apple is, we have the letter Ain, Ain. And at the bottom, we have the two letters Hamza and Ha. Hamza and Ha. Thank you for listening, everyone. Do you have any questions, please? Thank you so much. Please, any question, mommies and daddy, based on what you just presented to us? She should have explained further, but we have given her only 5 minutes, inshallah, and she keep to time. I like that. Barakallah fiqh. Please, we are free to open up to ask questions based on what she just presented now. Okay. Please, mommies, daddies, any question? Let me share the screen again. If you have any question, please, she's there to answer it. Bismillah. Mommy, daddy, please, open up. Let's ask questions. Salaam alaikum. Wa alaikum salam. I just want to ask Ikma, thank you so much for
for that showing us the positions of the letters when we were reciting the Arabic alphabet. I just want to ask, is there a way that you can group this letter that can make it easier for recognition, to recognize what part of the mouth is in use when you're reciting these letters? Is there a way around it? Or is this something that you just have to learn? The way you can group the letters into to group it into the parts where, you know, when you're reciting them, you'll be able to easily recognize if it's open mouth or if it's closed mouth. Is there a way that you can do that, or is this something that you just have to learn to do it? Well, there are some letters that you have to learn, yes, that are full mouth. But you can group them into the way that you say them. Like, for example, ba, mim, wow, and fa, they all come from your mouth. Sa, za, and za, they come from your tongue. The chin, jim, and ya. And then the letters from the bump, which are sin, ta, dal, ta, nun, sa, dod, ra, and lam. And then other letters from the back of your mouth, which are cough and kaf. And then the throat letters, which are kha, ha, ayin, ayin, ha, and hamza. Zal and shin can also be part of the mouth. Okay, all right. Thank you so much for answering that question. Thanks. Barakallah Fiqh. So based on this diagram, the diagram is already group 8. But what Ikma can do next time, maybe that is what you want, we can have like a table. In this table, we have like, you know, letter from mouth, for example, mouth, we have like 2 or 3. From the tongue or from throat, we have 3. It's already grouped. But what you want, like maybe we can have it like a tabular form. Does that make sense? So this diagram is fully explained and group it. So in other way, so we can have it in form of table, inshallah. Maybe when next time we invite her, she's going to what? She's going to make that up, inshallah. This is more than enough. Okay. Any other question from our mummies? Yeah, the question is answered already. So, assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam, barakallah. The question is answered already because it's like the drawing is not well understood to me. Okay. Like, but I understand where we have the letter that come from the teeth. Okay. Yeah, I saw that one. That one is really clear. That's okay. Those are the Zayn and yeah. But the upper letters where we have the 5 curve. Yes. Yeah, you're pointing at. So where does that come from? Is it from the upper mouth or because I really don't understand that diagram. Please answer the question. This letter you have highlighted here, where are all they those coming letters? from? Wow, calf. All the letters except for cough and calf, they're all part of the bump in your mouth. Are those from tongues? No, they're from the bump in your mouth and the tongue. Yes, and the tongue. Yeah. Okay. Thank you. If the drawing can, or we can like have some like a list that all those letters you're pointing to now. If there is gonna be a list that these are the letters that come from the tongue and the upper mouth, and the other ones, the one where we have the ayin and we can have the like a sign that this is from the from the inner mouth. You understand what I mean? Okay. Now, so what you were saying, I really understood. Not really clear. It has to be like a table form, but the best to put everything is a diagram, because we are using like a physical thing, like my mouth, the mouth are coming. So when we have the table, then we have the diagram, then we understand it more better. By the grace of God, Ikma, please do us a favor. Thank you, Ikma. Jazakallah. Do the tabular form as well. Okay, so then you send it to me, then I'll put it on Ilekeo platform. Does that make sense? Yes, sir. Jazakumullahu khairan. Please, let's recite Surah Al-Kawthar for her. May Allah continue to increase her in knowledge. Surah Al-Kawthar. Amen. أعطيناك الكوثر فصل MashaAllah. Now, thank you. We're going to start today's lesson. Before we invite our second guest, inshallah, let's quickly brief what we are going to be doing. I believe I'm sharing my screen at the moment, my camera.
So I'm going to explain this one in 10 minutes before our second guest start our speech, inshallah. Now, today is 20/02/2021. Mummies and daddy, okay, I explained to you, Alif has no sound. I told you ba sounds b, and then a ta sound what? T. But when we have haraka now, is the haraka is going to help us to really pronounce this letter. In Arabic, we have only 3 haraka. When they ask you what are harakas, please simply say we've got fataha. The line on the top is called fataha. The line at the bottom of the letter means kasra, and this, like a small wow, we call it dhamma. Fataha. See, fataha is the line on top of the letter. We call it fataha. Okay? Sometimes some people might draw it straight, some might draw it bent. Whatever the case may be, as long as it's on the top of a letter, it is called fataha. Now, I have my alif, okay, and I need to spell. I have alif, and I put fatah on top of it. How can I spell? I will say alif, fataha, now ha. Some people think that alif sound ah, no. But when haraka comes, fatah itself, it sounds ah. Always remember. Okay. Fataha is the one that sound what? Ha. How do we explain or describe the fatah? Fatah is a line on the top. Listen, mummies. What is the position? Is on the top. You see, it's on up of the letter. Then our mouth needs to be open anytime we are dealing with fatah. Mouth open. Mouth what? Mouth open. These are description of the fatah for us to understand it better. Mouth will open by the time we say fataha. Ah, you see? Ah, fataha. Our mouth open, because I may ask you, how do we describe fataha? Just say to me, oh, fataha sounds and it's on top of the letter. It's just like a line or minus or take away sign, and mouth needs to be open. So I have my alif and I put fatah. This is how to spell alif, fataha, Then if I have this letter is isn't it? Sound I told you, but when I have another and I put fatah on top of it, then I will spell mim, fataha, ma. It's now ma. Mim, fataha, ma. Anytime you have fatah, is what? Is ma. If you say make it what? Ma. If we have d, this one is d, right? And I put another d and I put fatah, and I will say da, fataha, da. So da, this one is da, and this one is together, mommies and daddy, is what? Da. Am I making sense now? Yes. We'll be reading now. Trust me. Just make sure you understand. If I say da, fatia, and I'll say d, it doesn't make sense, because you need to remember that fataha, we have to open our mouth. Da. Okay, if I write this letter now, Jim, and I put fataha on top of it, how can I say it? I will say ja. Isn't it? I will say ja. Then remember, our ha is just short. Don't make it long. It's a short Please do remember this one. It's short Okay. I'm telling you, I'm dealing with fataha today with our letter we have learned so far. I am writing ba here, and I put fataha. Then I will say ba. I put ka here, for example. Then I will say what? Ka. Then I want to join these two letters together. Remember, ba goes with joining line. Then I put my ka there. Then what can I say? This one is ba, and this one is ka. So it's going to be baka. Baka. Remember, we write from the right-hand side, Arabic. We can't say kaba. Some people will be reading this way. No, we read, okay, this way, from the right all the way to the left. But English, so your assignment, please listen. Your assignment I'm going to be giving now, you are going to give me 3 steps. Step 1, you write the Arabic. Step 2, you write the transliteration.
and the final transliteration. Okay, but please do understand today is about Fathah, which sound A. Now, I have raw here, and it sound what, mummies? Then if I have raw, stand read, but I put Fathah there, then I will say raw, Fathah, raw. Some people say, why not La? Like Igman said, we have two types of raw. We have heavy and a light raw. Okay? So anytime you have Fathah, okay, and Dhamma, the raw is going to be heavy. Heavy means we pronounce it with full mouth. But when we have the raw with kasra, we have to make it light, as it re. But with the Fathah, it's going to be called raw. Remember, in Arabic, there is no O sound. We only have A, E, and U. That is our haraka. But because the letter is what? Heavy, raw. That's why we call it raw. Even if you want to write it, you can't write raw. You have to write ra. Okay? Because we don't have raw letter in Arabic. Are we together? Now, I have another letter. Mommy study. This is sin, Abi, and it sounds what? S. But if I write another one, it also sound this, but I put haraka on top of it. So sin, Fathah is going to be what? Sa. Sin, Fathah, sa. Sa. That's it. Sin, Fathah, sa. When you are reading at this stage, make sure you spell and read. Later, you are not going to be spelling before you read. Trust me. But now, let's spell and read. Now, I may give you 2 letters. I may give you 3 letters. I may give you 4 letters. You should be able to spell and read. I write ka, letter ka, and I write letter ba, no, letter ta, and letter ba. Okay? I put Fathah on top of this one. I put Fathah on top of this one. I put Fathah on top of this one. To transliterate this one, I will say ka Fatiha, ta, ta Fatiha, Ta. ta, and ba Fatiha, ba. Ba. Is this my final answer? Thank you. Ta, ba. This is my final answer. My first stage is to write Arabic. Second stage is to write the transliteration. And the final stage is to rewrite by starting from this side. Why are we starting from this side? Because we are writing this one in English. This one is in Arabic. Kataba means to write. Every word in Arabic has meaning. So that's why we have to pronounce the correct word, correct letters, makharij, as Ikma explained to us. If we are meant to say ka, let us say ka. If we are meant to say ko, we have to say ko. Mommies and daddy, if you don't understand today, don't worry too much at all. Inshallah, as time goes on, you will get it right. Even the alif to ya, if I have some mommy who haven't understand it yet, please do let me know. If you don't want to speak on the conference, please give me a call or give me a text message. If there is time, I will explain it to you. All I'm asking is for you to understand it. I repeat again, Fathah sounds A. And we have to open our mouth. It's just a line on top of any letter. Okay, we are going to continue, but I need to invite our second speaker now, inshallah, to speak to us. Inshallah. Inshallah. So I'm going to mute everybody so that we can enjoy the speech. Okay? Let me mute everyone. Only the speaker should speak, please. Let me mute everybody. Speaker, sorry, can you come in and unmute yourself and begin your presentation, inshallah. Ahlan wa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mariam ni orúkọ tèmi lára àwọn
member YSG family lèmi náà wà. Mo kí yín kú ìkàlẹ̀ ẹ kú iṣẹ́ ládá. Ọlọ́run ọba aláàánú jùlọ á bá san yín lẹ́san dáadáa. Amina ya Allah. Mo kí Alhaji Tajudeen náà fún àńkọ́ ètò yìí tí tọ́lọ́run fi lé wọn lọ́wọ́. Ọlọ́run ọba tó ní kẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bísímìlà. Ibire la máa yọrí sí lágbára Ọlọ́run. Gbogbo láwàfẹ́ni tó ń gbìyànjú láti kọ́yàn nímọ̀, Ọlọ́run kò ní dùn yín ní kankan náà láyé lálùkìyámà. Ẹ̀yin màmá mi àti bàbá mi lórí ìkàlẹ̀, gbogbo gbìyànjú tẹ̀yin náà ń fi síbí, ẹni tó rírú eléyìí ṣe wàláì lára ẹni tọ́lọ́run bá nífẹ̀ẹ́ sí ni. Ọlọ́run bá tó ní kẹ́ ráyè débí báyìí, Ọlọ́run á jọ̀ọ́ á jẹ́ kẹ́ rí nǹkan tó dá mú jáde ńbẹ̀. Nǹkan tó dá tó ṣe pé àwọn ẹ̀yin náà tó á máa jẹ́ ládàáda fún yín láyé àti lálùkìyámà bí ẹ máa rí. Ẹ má bínú sí mi, ṣókí ni wọ́n ní kí n wá sọ, àmọ́ nǹkan tó bá tẹ̀ wù kán ní kí n wá sọ gan-an. Mi ò tó dúró síwájú yín sọ̀rọ̀ o, ẹ ṣáà gbà mí láyè, ẹ má bínú torí Ọlọ́run àtàná. Ọlọ́run á dẹ́jọ́ á bá mi ṣègbà láyè olóore fẹ́yìn náà. Lákọ̀ọ́kọ́ màá kọ́kọ́ sọ pé I am highly impressed with this exercise. I am really, really impressed. Ó yà mí lẹ́nu pé ní this part of the world, àwọn ẹ̀yin màmá mi yẹn tún lè gbàjókòó pé màá ṣe yìí. Ọlọ́run ọba tó ní kó rọ̀ yín lọ́rùn kò ní jẹ́ kó padà ní lára. Nǹkan tó dá ló máa jáde ńbẹ̀ lágbára Ọlọ́run ọba. And attendances yẹn náà ó really wú mi lórí gan because ìgbà tí mò ń wo àwọn fídíò tí wọ́n fi wọ̀n mí láti bẹ̀rẹ̀ tó fi wá dérè ní bí ẹ ṣe wá ń pull dáadáa. Alhamdulillah kasiran dáadáa ló máa já sí náà inshallah. Ní ṣókí wọ́n ní kí n wá sọ̀rọ̀ nípa Al-Quran ni, àmọ́ gbogbo nǹkan tí n bá tẹ̀ wá fẹ́ sọ náà kò sí ìtì ẹ̀ tí gbọ́nú ẹ̀. Àtẹ̀mí tí mo fẹ́ sọ Ọlọ́run má jẹ́ n ṣìwí, àtẹ̀yìn náà tẹ́ fẹ́ gbọ́ Ọlọ́run ní jẹ́ n ṣìwí. Ọlọ́run á jọ̀ọ́ á wá ṣe ìgbàláyè olóore fún gbogbo wa. Àkọ́kọ́ nínú nǹkan tí mo rò pé a máa wò ní tó jẹ́ importance of Al-Quran òun ni pé kò níyèméjì nínú. It is a commandment from Allah subhanahu wa ta'ala. It is a commandment from Allah. Lára àwọn ọ̀ranyàn ẹ̀sìn fún pé tá bá ti gbà pé òkè o mùsùlùmí ni mí o, lára àwọn ọ̀ranyàn ẹ̀sìn náà ni pé ká wá ìmọ̀. Èyí tẹ́ wá ń ṣe yìí, ẹ wá ìmọ̀ wá ni ẹ wá ìmọ̀ nípa Al-Quran wá. Of course ibi kan lèèyàn ti máa bẹ̀rẹ̀. Ìgbà mélòó alif batasa, ìgbà mélòó lẹ máa fi join araka papọ̀, lẹ máa sọ di alhamdulillah. Ẹ ti mọ̀ wọ́n kà, kẹ́kọ̀ọ́ identify wọn ní nǹkan tẹ́ wá gbìyànjú ẹ̀. Ẹ dẹ̀ ti kò yẹ pé lè identify gan náà, ẹ kò fẹ́ kọ́ mọ ni, Ọlọ́run ọba láàánú á jẹ́ kó túbọ̀ rọrùn, á ṣàánú. So it is a commandment from Allah. And ní òpin ìgbà tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run bá pa á láṣẹ nǹkan, àwa náà wá ń gbìyànjú wá síbẹ̀. Ọlọ́run bá ti sọ fún wa pé ẹ̀san wa ìrọ̀rùn ni lọ́dọ̀ òun. Ó ní ẹ̀san pé èèyàn gbìyànjú wá sọ́dọ̀ òun ìrọ̀rùn ni. Because Rasulullah sallam ó ń sọ fún Bukhari ló gbà wá ń pé Ànábì sallam sọ pé whoever follows a path in pursuit of a knowledge, pé Ọlọ́run ọba á wá jẹ́ kí ọ̀nà àti wọn náà jọ lọ́rùn. So ní Ọlọ́run ọba ló pàṣẹ pé kẹ́ wá ìmọ̀, ibẹ̀ náà lẹ wá ń gbìyànjú lọ ẹ̀. Ọlọ́run ọba tó wá ń jẹ́ kẹ́ lọ bó ṣe lè hùn kó ṣe hard tó láàrin pé fẹ́ lọ kọ́mọ̀ lẹ́fẹ́ wọ́n pa mo dẹ̀ ìfẹ́ dáná sílé, mo dẹ̀ ìfẹ́ bọ́mọ ìṣerun, ẹ dẹ̀ tún wáyé create that time náà ẹ̀ tí wá fi ń wá síbẹ̀. Ọlọ́run bá ní òun á wá jẹ́ kí ọ̀nà àti wọnú àjọ náà kó rọrùn. Ọlọ́run á jọ̀ọ́ á bá mi ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín, á ṣe bẹ́ẹ̀ fún gbogbo wa. Ẹ̀kejì nínú nǹkan tá a máa wò tó jẹ́ ọ̀ranyàn Al-Quran òun ni pé Al-Quran is a complete code of conduct. It is basically a way of life. Bá ti mọ̀ nípa Al-Quran, alhamdulillah, kò tún sí nǹkan tó le mọ́. Gbogbo nǹkan tó bá wù kó le, ó ti mọ̀ pọ́dọ̀ Ọlọ́run bá náà lòun bọ̀, kò ní kó ń lọ bá bàbá kan àwọn, ó ti mọ̀ bí tó fẹ́ lọ tẹ̀ nínú Quran. Ìgbà tó bá ń dẹ̀ náà, ó ti rí nínú Quran pé Ọlọ́run ti sọ pé tó lásìkò tó bá ń dẹ̀ má gbàgbé mi Ọlọ́run ọba o. So that when it comes to a rainy day, you will always have something to fall back on. Nígbà tó bá ti mọ̀ Ọlọ́run ọba, a ti mọ̀ pé kò sí wàhálà fún wa mọ́. Al-Quran is a way of life, the total conduct. Ṣé bá fẹ́ bímọ ni, ṣé bá fẹ́ lọ́kọ láya ni, ṣé bá fẹ́ bímọ ni, ṣé gbàtà bímọ tán bá fẹ́ tọ́mọ ni, ṣé bá fẹ́ wá ẹni yìí ṣóun ló wà láàl, ṣé lè yóò dá. Àbótẹ̀ jẹ́ pé ibi tí ayé kù sí, most iṣẹ́ wo là ń ṣe ń sìn tó yẹ pé kò sí element of ká má dárúkọ ẹ̀ ń bẹ̀ ju pé kọ́lọ̀ ń jọ kó ṣàforíjì wa lọ. Ìbàdí ìdá mọ̀ pé tá bá ní Islam, àmọ́ bá ẹ máa ṣọ́ra wa, àmọ́ bá ẹ máa ṣọ́ra wa, àmọ́ bá ẹ máa ṣe, àmọ́ bá ẹ máa rìn.
Ọlọ́run jọ Ọlọ́run tó ti fi wá mọ̀nà ẹ̀ kò ní gbà kúrò lọ́wọ́ wa kò ní jẹ́ àrí àpadà sí aburúkú. Another aspect a máa wò nípa nǹkan tó jẹ́ importance Al-Quran ìwà yìí ni pé òun náà lọ́nà tó dáa jù tó rọrùn jù fi bọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀. Afẹ́ka Quran afẹ́ka iná àti iná àlè tún ní yóò bá fi ìka iná àti iná bó tẹ̀ tá bá mọ ìtumọ̀ ẹ̀ ní ká lo Arabic yẹn ká fi kà á. So it is another we can look at it from this angle pé òun náà ni ọ̀nà tá a lè fi communicate pẹ̀lú Ọlọ́run ọba tó dá wa. A fẹ́ kírun, a fẹ́ ṣègbà, a fẹ́ ṣàwà, ka Suratu Fatiha àkànú àti iná, òun náà la lè kà, òun náà la máa lò, la máa fi kà. Bó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n gbà láyè ní pàtì ibì kan nínú òun pé òkè tẹ́ bá ti ṣe normal Arabic prayer tán, ẹ fohùn tẹ́ bá tún mọ̀ ẹ fi bẹ Ọlọ́run lórí ibẹ̀. But then the whole of the prayer a mọ̀ pé Arabic náà, excuse me, in one way or the other náà la máa lò. So ọ̀nà tá a lè fi bọ́lọ̀ gbogbo rọ́bà náà wà nǹkan kan, òun náà la máa fi bọ́lọ̀ sọ̀rọ̀. So that is another way. Another way again ni pé ìmọ̀ Al-Quran tá à ń lé pé ká mọ̀ ìkọ́lọ́n bá fi rọ̀ wá lọ́rùn. Á túbọ̀ rọ̀ wá lọ́rùn pẹ̀lú ìgbésí ayé, pẹ̀lú láti tọ́mọ, pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ láàrin ẹbí, ìbáṣepọ̀ láàrin àwọn èèyàn, láti tọ́ àwọn ọmọ wa. Kọ́lọ́n jọ kó bá a tọ́ wọn, á mọ̀ pé a kàn ń gbìyànjú ni. Ọlọ́run bá nìkan náà ló lè bá a ṣe. Kọ́lọ́n jọ kó bá a tọ́ wọn. Á fún wa lávenue láti lè jókòó pẹ̀lú wọn. At least time ta fi ń create, ta fi jọ ń wo movie, ta jọ ń play puzzle, ta jọ ń play one game, ta jọ ń ṣe cooking and all that. Àtúráyè fi ìyàtọ̀tọ̀ pé òkè jẹ́ àtẹ̀wò Quran lénìí. Let's go into Sirah, jẹ́ ká wo history, jẹ́ ká wo kí ni Ọlọ́run bá sọ nípa òkè báwo ni iná àtẹná tẹ̀ ṣe wáyé, báwo ni revelation iná àtẹná ṣe wáyé. Gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn á jẹ́ a kind of ìwúrí aspect tẹ́ ń tọ̀ lọ yìí á jẹ́ nǹkan tó máa lè máa wúyàn lórí láti mú irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn náà wọnú gbogbo nǹkan tá a bá ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ á tún máa add mọ́ á tún jẹ́ nǹkan tó yẹ pé a máa lè improve on tá a bá mọ kíní mọ̀. Another aspect ni pé òun náà ni ó lè jẹ́ intercession tó wà láàrin àwọn àtọ́lọ́run ọba tó bá dọjọ́ gbéǹde. Gbogbo wa là ń bẹ Ọlọ́run bá pé kó jọ kó ṣọ̀rọ̀ wa nírọ̀rùn látàrí lọ́dá òkè àmọ́ gbogbo ọ̀nà tá a máa tọ̀ lára rọ̀ ọ̀nà báyìí náà ni kó jọ kó má jẹ́ lásán kó jẹ́ kó nípa dáadáa fún wa. Al-Quran náà ni ó gbà wá òun náà la ṣe máa ń kọrin pé Quran ni ó gbà mí gbà ràn mí, Ànábì ni ó gbà mí gbà ràn, gbogbo ẹ̀ náà ló link mọ́ra wọn. Ìgbà tá a bá mọ Al-Quran tá a ti mọ̀ gbésí ayé bá fẹ́ ṣe ilé ayé, why not if not? Ọlọ́run ọba aláàánú àjọ á jẹ́ kó rọ̀ lọ́rùn. So a máa jẹ́ intercession láàárín ẹrú sí Ọlọ́run ọba àti Ọlọ́run ọba tó bá dijọ́ gbéǹde. Kọ́lọ́n jọ kó fi rọ̀ wá lọ́rùn kó má jẹ́ amófo. Then another ká àwọn ọ̀rọ̀ tí Rasulullah sallam tó sọ nípa pé ká wá ìmọ̀. Lára ẹgbà wa tó pọ̀ gan-an ni Rasulullah sallam ló mú wá nípa ìmọ̀ torí pé nǹkan tó ṣe kókó torí pé a mọ̀ pé ìmọ̀ náà ló kúkú ládé ní ìmọ̀ náà ni the all encompassing thing gbogbo bó bá ṣe lè nǹkan ṣe fẹ́ rìn nǹkan tá a ṣe àfi ká nímọ̀ nípa kìíní yẹn náà. Tàbá sọ pé a fẹ́ pèèyàn kan wá kó wá bá wa wò nǹkan nulẹ̀ tí kò bá mọ̀ nípa ẹ̀ báwo ló ìfẹ́ wa ṣe definitely kò lè wá bá wa ṣe. So ìmọ̀ náà ni nǹkan tí a lè fi gbélé ayé. So tàbá sọ pé àti ẹ̀mọ̀ nípa Western education eléyìí gangan tó wá ṣe kókó tàbá mọ̀ ẹ̀ rí pé a tún máa jẹ́ àlékún oore fún wa a tún máa bu ìkún wa ní gbogbo tàbá dé because gbogbo nǹkan táwọn ẹgbẹ́ wa tó ní Western education lásán tó ń ṣe àwa tún máa apply religion aspect sí because gbogbo nǹkan a ti sọ fún wa pé way of life ni already a mọ̀ pé gbogbo nǹkan gbogbo létò nǹkan inú Quran náà láti bá. So a jẹ́ ká tún máa wà unique a jẹ́ ká máa ní àwọn distinctive features kan tó tún yàtọ̀ sí ti àwọn colleagues wa because a mú ọ̀rọ̀ Islam mọ́ bóyá wọ́n yanjú ọ̀rọ̀ kan ni bóyá wọ́n ní ká ṣe nǹkan kan ni or àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So Rasulullah sallam ó ní tọ́lábù elemu faridọ́sọ̀lọ́ Muslim pé ọ̀ranyàn ni farid ni ọ̀ranyàn ní fún gbogbo mùsùlùmí gẹ́gẹ́ bọ́lọ́run bá ṣe sọ pé àfi kí ẹrú sí òun wá ìmọ̀. So Rasulullah sallam sọ pé farid ni it is compulsory for all Muslims láti seek knowledge. Another one tí Rasulullah sallam sọ ni pé ká wá ìmọ̀ ká wá látọmọ pòun lò from cradle to grave tí tá máa fi wọnú sàréè kọ́lọ́n jọ kó jẹ́ alẹ́mìí gígùn ká lálàáfíà ara ká ráyè wa gbé nínú ìdẹ̀ra. So Rasulullah ní ká wá ó tún sọ níbòmí ó ní ká wá ìmọ̀ ká wá as far as possible. Nígbà yẹn lọ́wọ́ wọn máa sọ wọn pé kéèyàn wá ìmọ̀ délùú China mi ò rò pé that is the farthest from Africa I think then mi ò rò pé bóyá bíta mi ò rò pé bóyá China mi ìmọ̀ pa geography ẹ má bínú
mi rò pé bóyá China ni the farthest to ibi tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ but ṣùgbọ́n láìsàn Sam ó ní ká wá ìmọ̀ yẹn ibi tó bá wù ká bọ̀ in as much tó bá ti jẹ́ pé beneficial knowledge ní ṣá pé ká wá àgbọ́yé mọ̀ kọ́lọ́njọ́ ọlọ́mba náà ló lè fún wa nímọ̀ òun náà ló dẹ̀ tún lè fún wa lágbọ́yé kọ́lọ́njọ́ kó má ṣe fún wa nímọ̀ ìkú fún wa lágbọ́yé gbogbo gbìyànjú ìkú má jẹ́ lọ lásán a fẹ́ máa build on it bọ̀ ni kọ́lọ́njọ́ kó jẹ́ kó fi rọ̀ kọ́lọ́run ọlọ́run ló lè jẹ́ kó rọrùn kọ́lọ́njọ́ kó má ṣàfihàn wa lọ́rùn. Then another thing tí máa tún sọ náà ni pé àwọn point fẹ́ kà pọ̀ bọ̀ àyè ṣókí la ní ẹ má bínú sí mi nítorí ọlọ́run àtànábì nǹkan tí ń dẹ̀ tí wàá máa fi kún ojú pé nínú pé à ń gbìyànjú àwọn nǹkan tá à ń ṣe ká máa every time tá a bá ti parí lesson kan ká try láti máa revise on it ó máa ń jẹ́ kí ó lè wà retained sínú memory mọ́ téèyàn bá sáré revise iṣẹ́ tó ṣe at that spot Moses ó máa outside of the lecturer àbí teacher ó máa ń jẹ́ kéèyàn lè retain ní kíní ẹ̀ mọ́ then ká máa ṣe every day náà bóyá tàbá kí àsùbá lọ la lè sáré ká gbìyànjú ká máa ṣe ọlọ́run jọ á máa fi rọ̀ wá lọ́rùn then bàbá ń ṣe kọ́ídà wa náà ká tún máa wọnú Quran náà lọ kò mátà pé bóyá a ṣẹ̀ṣẹ̀ àti really verse dáadáa kò mátà wà láìláàzí bó jẹ́ English Quran bó jẹ́ Arabic Quran bó jẹ́ Yorùbá any èdè tí wọ́n bá gbọ́ bójú òun kéèyàn máa lọ ponder over kó lọ máa reflect over àwọn nǹkan tó bá kà ń bẹ̀ then àwọn Quran kan náà máa ní tafsir tá a bá gbọ́ ká tún kà á gbogbo ẹ̀ náà ṣiṣẹ́ mọ́ra wọn ni ó tún máa ń lift èèyàn spiritually a lè máa jẹ́ encouragement fún yín ẹ̀ ní máa feel bad pé kíní ilé jàre mo fẹ́ lọ ṣe kíní jàre èèyàn á lè máa fààyè ẹ̀ lẹ̀ ọlọ́run bá náà ló ń jẹ́ kó rọrùn ọlọ́run bá láàánú àjọ á jẹ́ kó rọrùn lára ẹ̀ náà ni pé tẹ bá ti ń revise ẹ̀ tẹ̀dẹ̀ ń ṣà láti máa go on it every day then gẹ́gẹ́ mú yín sọ síwájú pé a lè tábà mọ́ at least a fi support family wa kò ní jẹ́ pé bóyá àwọn movie àbáwọn kankan nìkan la máa ṣe àjọ máa jókòó náà àsọ̀rọ̀ nípa kínní kò tí ì máa tà à ń kọ́ lè mọ́ náà ní àdẹ́mọ́ lágbára ọlọ́run bá ìgbà tá ti bẹ̀rẹ̀ yìí náà kájọ jókòó tọmọ bá fi hàn rẹ́rìn kò má tà ẹjọ́ rẹ́rìn after all tábàjọ play game náà kò mí pa ọmọ yẹn ò ní gùdù jù wá lọ àfi rẹ́rìn náà ni so tí wọ́n bá pe ara kakọ̀ tí kò bá pe dáadáa tó máa rẹ́rìn no mommy that is not it wọ́n á padà correct èèyàn ó máa ń fàyè sílẹ̀ fún improvement and ó máa ń jẹ́ kí family bonding kó tún wà improved náà ni gbogbo nǹkan tá à ń gbìyànjú yìí lórí pé kò lè dànù ọlọ́run bá jọ ajẹ́ kó dà kó rọ̀ wá lọ́rùn so àdúrà kan ni máa mú láti inú Quran tọ́lọ́run bá sọ fún Rasulullah sallam pé tó bá ti ń gbìyànjú láti máa ṣe kó máa lóun fi ń wá mọ̀ ó simple gan òun náà á rí nínú suratu Toha ní Quran chapter 20 verse 114 ló wà pé Rabbi zidni ilma àdúrà tó nípọn gan ni ó nípọn gan gbogbo àdúrà tó léhùn kéèyàn ṣe náà àfi ká kọ́kọ́ fi síwájú pé àdúrà yìí ọlọ́run bá gbà fún mi ká kọ́kọ́ nígbàgbọ́ pé ọlọ́run bá gbà fún mi ọlọ́run á dẹ̀ gbà Rabbi zidni ilma tá bá ti ń ṣe gbogbo nǹkan tó mì náà ju pé Rabbi olúwa mi ọlọ́run mi zidni ilma ṣàlékún mọ̀ mi ọlọ́run bá láàánú àjọ á bá mi ṣàlékún mọ̀ fún yín á jẹ́ kó túbọ̀ rọrùn gbogbo nǹkan tó ti ń rọrùn nínú ọ̀rọ̀ yín kò ní nira mọ́ á túbọ̀ máa rọrùn yín gbogbo tó kù sí tẹ́ ń bẹ lọ́run lé ọlọ́run jọ á jẹ́ kó máa rọrùn á jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rọrùn àtẹ̀yìn àti ustaz wa àtẹ̀mí náà o àti gbogbo àwọn olùfẹ́ wa ọlọ́run á jẹ́ gbogbo nǹkan wa tó ti ń da ọlọ́run á jẹ́ kó túbọ̀ máa dà sí gbogbo tó kù fún ìgbà ọlọ́run bá ṣe ẹkúṣẹ́ ládá ẹkúṣẹ́ ọrẹ ọlọ́run ọba àlekè ọlá ó ti sọ ó ní ìwé yìí o ó ní dálíkà nínú Quran chapter 2 suratu Baqarah ní verse number 2 ọlọ́run bá sọ pé dálíkà al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin ọlọ́run bá ti sọ tọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀ la yukallifu al-mi'ad kì í sọ pé bóyá òun sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run bá kọjá pé ó ń bínú ni ló ṣe bínú sọ̀rọ̀ ẹ má bínú àbí inú ẹ̀ ló dùn ló ṣe sọ bẹ́ẹ̀ irọ́ ọba ọ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá ní dálíkà al-kitabu ìwé yìí o al-Quran ìwé tí mo mú dání la rayba fihi kò níyèméjì inú o hudan lil-muttaqin guidance ni fáwọn tó bá ti páyà ọlọ́run ọba so it's a total way of life ọlọ́run ọba tó mú yín rin ọ̀nà yìí bọ̀ àjọ á bá mi fún yín láṣeyọrí àfẹ́mi náà láṣeyọrí ṣàdúrà tí ń síwájú rẹpẹtẹ sà á bá mi túbọ̀ fún yín láṣeyọrí sà gbogbo jẹ́jẹ́ gbogbo kọ̀ọ̀kan gbogbo
gbangba yín Ọlọ́run á jẹ́ kó máa dá ni lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin ìyá wa bá mi ń bẹ ẹ máa dá sí ni lágbára Ọlọ́run ẹ máa hunra yín ẹ máa hun àwọn èèyàn ní lágbára Ọlọ́run Ọlọ́run á wá foríjì mi náà lórí gbogbo àṣìṣe àmọ̀ṣe èyí tí mo wá sọ yìí kò ní jẹ́ kó jẹ́ ìbàlẹ́jọ́ àbùkù mi láyé lọ́run ẹ̀yin náà ló ń gbé gbọ́ bẹ́ẹ̀ kò ní jẹ́ ìbàlẹ́jọ́ àbùkù láyé lọ́la wọ́n ní ẹni tí ò bá dúpẹ́ fún ènìyàn ẹjọ́ tí ẹni yẹn bá lo 1000 years kó máa fi dúpẹ́ fọ́lọ́run sọ́nà máa gbọ́ pẹ́ Ọlọ́run nígbà nítorí wọ́n ní ẹni tó bá ṣoore fún ni àádúpẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ni àbẹ́ẹ̀kọ́ ìyá bẹ́ẹ̀ ni Alhaja wa Hikmat àti Alhaja wa Mariam wọ́n bá a sọ̀rọ̀ iyebíye ìyá àtọmọ kódà káàkiri ẹ̀mọ́ sílẹ̀sì kankan ọmọlé ní èyí tí wọ́n ti sọ yìí káwọn náà wá ṣe súrọ́tù al-Kawthar nítorí pé súrà náà ó fi dùn ànábì nú ni gbogbo àwọn nìkan nú àbí kó dùn àwọn fúnra gan náà nínú kàmàkà súrà náà dáadáa àjọ wa kà náà ni pé súrọ́tù al-Kawthar ọba tó fi dùn ànábì nú Alhaja Mariam kọ́nà ọba kó bá dùn inú ní ayé àti àlùkìyámà gbogbo àwọn tá a bá kà ládá ń bẹ fún wa gbogbo àtàlá ní ẹ̀sán àfẹ́ kà táwọn tí mọ̀ ẹ̀yẹ kan máa sọ pé àmì Ọlọ́run akọ lára pé mo ṣe àmì ò tún máa ṣe nǹkan míì Ọlọ́run á ṣe ládá tó iná kí o gbọ́ kásúrọ́tù kásàrà fún wa. ẹ ṣe máa ẹ ṣe sá assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ṣé pé ọ̀tọ̀ ni kí wọ́n fẹ́ báyàn sọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ ni kẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ́dì ọ̀tọ̀ lẹ́ni tí ó fẹ́ sọ̀rọ̀ fún kó rẹ́dì bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yà wa ẹ wá farabalẹ̀ pé àtọ̀ ẹ wọ́n pé ọmọ inú mi ló wá ń sọ̀rọ̀ kéwu fún mi ẹ rò bẹ ẹ wá fetí sílẹ̀ ẹ tó ẹbí ìyá rẹ wọ àbí ìyá rẹ mi náà ẹ tún wá fetí sílẹ̀ fún wọn náà Ọlọ́run ọba aláàánú kọ́wọ́lá nǹkan ọ̀kan tí ò pé méjì Ọlọ́run kó bá mi ṣàánú fún yín nǹkan méjì nǹkan ọ̀kan tí ò pé méjì ni pé òun náà ni Allah kò lè pé méjì nǹkan méjì tí ò pé mẹ́ta òun ni kárí akọ kárabo àbí kárókè kárí ọ̀tún ọ̀rọ̀ kan wò láǹkan mẹ́ta tí ò pé kí tí ò pé mẹ́rin nǹkan mẹ́ta tí ò pé mẹ́rin ta ló mọ̀ o ta ló mọ̀ mẹ́ta tí ò pé mẹ́rin. Àárọ̀ ọ̀sán àtalẹ́. Àárọ̀ ọ̀sán àtalẹ́ ẹ̀kọ́ ni ẹ̀ka tí ò pé mẹ́rin tó jẹ́ pé nǹkan mẹ́ta ni. Ó yá ìyá wa bismillah brainstorm. Ó yá ọ̀dà ìyẹlẹ̀ kó wọ́n lára nǹkan bẹ́ẹ̀ nǹkan méje náà tí ò pé mẹ́jọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run náà ló mọ gbogbo ẹ̀kọ́ náà ni adal alim. Ọlọ́run mọ́sá àbámu ṣe dára fún gbogbo yín. Ọlọ́run fún ara yín náà. Ọlọ́run orí ayé àti àlìkìyámà Ọlọ́run kó bá mi ṣe fún yín. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Let's continue. Can you switch, please? Don't log out now. Perfect silent, please. I've written this one while our mommy was talking over there. Alif, Fathah, sound A. So, Fathah is going to be Ba. Then Ta, Fathah, making Ta. Tha, Fathah, making Tha. Torí ẹ̀ mo sọ láti bẹ̀rẹ̀ pé eléyìí gbogbo ni Ba, but the other Ba here is just B. Okay? Tí ẹ bá fi lè rí àwọn ọmọ ń bẹ̀ rárá, tẹ́ ẹ̀ rí Fathah, tẹ́ ẹ̀ rí kẹ́dẹ́ ẹ̀ rí Doma. Sound yẹn lẹ máa fi pè wọ́n. Tẹ́ bá ti wá rọ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ òun lè máa wá lè pè dáadáa a ba ta fa ja ha kha da za ra za sa sha sa da ta za
You see now, this switch mark is for ayin, and the Fathah on top of it making a. So anytime somebody sends something to you, putting apostrophe there, which means it's talking about ayin. So if Fathah is there, which means it's a. If Kesra is there, you put I or E. So then, Ra, Fa, O, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ra, and Ya. And Ya. This is all about Fathah. It's all about Fathah. Ẹjọ́ ta ló ní ìbéèrè kí n tó tẹ̀síwájú báyìí? Any question? Now, what I'm going to do now, I'm going to show you this. Okay? Show this one to you now. You see? These are 2 letters word, 2 letters joined together. And I believe you parents over there can read it. Simple. If you can read this one, you begin to read Quran yourself. The first line here, the first row, there are 2 letters come together. We have Ba and making what? no. Bana. Don't say none. Emma Bagwe. Ba Fathah Ba. Ba. Fathah No Fatana. Ba. Na. Bana. Ta. Bana. Okay. We need 2 minutes. Emma Kavrain. Okay. Ta Fatah. Ba Fatah Ba. Ta ba. Ta Ba. Ta wa. Ta Ba. Sa Fatah. Sawa Fatah. Sawa. Emma Zokwesa. At call you Ifa. Za. Fathah Za. Fathah Sa. Fathah Wa. Sawa. Zawa. Ta Fatah. Fathah. Ta Fathah So. Ta. Zo. Ta Fathah Ta. Ta. Ko Fathah Ko. Ta. Ba Fathah Ba. Ra Fathah Sa. Ro Fathah Ro. Alẹ́ ti kà fúnra yín o, èmi kọ́ ni mo kọ́ yín o. Tí ẹ bá ti wọ́n jì, tí ẹ bá ti wọ́n jì, ẹ máa kà yín kù lọ fúnra yín. Ba Fathah Ba. Another Ba Fathah Ba. No Fathah Na. Babana. Babana. Ba Fathah Ta. Ba Fathah Ta. Basala. Basaro, okay? Mim Fathah. God bless you. Next one. Yes. Ẹ ti ka 3 line fúnra ara yín torí ẹ̀ tí èèyàn bá ti lè ṣàlàyé nǹkan fúnra yàn àlàyé ló ṣe kókó jù kí èèyàn bá ti gbọ́ àlàyé yẹyẹ kí èèyàn wá délé kí èèyàn lọ pé yes mo ti gbọ́ àlàyé yìí kí èèyàn wá kà lọ fúnra mi lò kódà gan tẹ bá gbé Quran fúnra yín báyẹn tẹ bá rí àwọn lẹ́tà tó bá ní Fathah nínú ẹ lè máa kà fúnra yín bẹ́ẹ̀ ṣe wà yín trust me ní kẹta máa fi ka Quran ẹ sọ pé àmín. Àmín. Tẹ bá délé fún ara yín màá sẹ́ni eléyìí tí mo show lórí screen báyìí màá sẹ́ni sí everybody kí ni homework kí tẹ máa ṣe ni pé ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé homework. Homework tẹ máa ṣe fún mi òun ni wípé tí a bá rí lẹ́tà méjì fún àpẹẹrẹ tá a bá sọ pé tẹ bá ti fẹ́ kọṣẹ́ tẹ bá ti kọ lẹ́tà kan tán ẹ máa fi àyè sílẹ̀ fún lẹ́tà kejì ní tí andra ti yín tó máa fi dá pẹ̀lú eléyìí nìyẹn
Say pàdé máa kọ 2 letters sí ni 1 letter pé là ń kọ tẹ́lẹ̀, but now we are going to be writing 2 letters. So ti yé tí a bá ti kọ lẹ́tà ẹ̀kọ́ tán fún àpẹẹrẹ mo kọ bàbá yìí mo wá join ẹ̀ pẹ̀lú another tar. Ẹni tó ọmọ tó rojọ́ yẹn ẹni ká fún wa láyé ẹjọ́. Báyìí tẹ́ bá ti kọ kíní ẹ̀ tán oníkẹ́ tó máa fi àwọn ọmọ ẹ̀ ṣiṣẹ́ gbọ́ ní tó máa jẹ́ káńdúrà tí ń fáìnì yẹn ẹ má kọ ẹ̀kọ́ tán kẹ́ máa fọmọ sí tẹ́ bá ti kọ méjì tán ẹ wò báyìí. Ẹ máa kọ́kọ́ Arabic ẹ máa kọ kí eléyìí o àbí Fathah ẹ̀ ó jẹ́ bá àbí then tí ká sound what àbí and Fathah ó jẹ́ kí ni o tí máa fẹ́ third step tí máa kọ màá sì wá sọ pé kí ni o bá that is it. Then have you got bata? Okay, tí mo bá tó wá kọ another one. Tí mo bá kọ ẹ bó ṣe fẹ́ kọ o. Ẹ máa fún láyè fún another letter ṣé gbọ́. Letter kejì. Letter kẹta òun ní handwriting máa fi look nice. Wọ́n fẹ́ fi sign sí. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní pen, tẹ́ bá lo 2 or 2 pens here. Ó máa fine gan tẹ́ bá lo color tẹ́ bá fi kọ Arabic kẹ́ wá lo another color láti fi àwọn ọmọ àti so ti yé kàtà then kàtàbà kẹ́kẹ́ báyìí kí là kọ́kọ́ kà ẹ̀kejì is what bá kí lẹ́yìn kẹta o ẹ má gbàgbé kẹ́ join rẹ̀ the top table is what now. Oh, ẹ má bínú. It shows you are following me. Thank you. So it's Kataba. Kabata. Masha Allah. Atẹ́fíì. Ọmọ kí só ti yé yín àbí ó ti yé yín? Now, ta ló ní ìbéèrè fún mi lẹ́ni kí a tó parí session wa báyìí? Ìbéèrè lórí Fathah gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣàlàyé fún wa. Fathah tẹ́rí yẹn line ọ̀pọ̀ monofine ó máa wà ní òkè lẹ́tà. Tá a bá dẹ̀ fẹ́ kọ Fathah àwọn ọkùnrin ẹnu wa ni o. Fathah ó sàn di tàbá di Fathah ẹ máa sọ ẹ máa pè ní Fathah no Ali Fathah ha Jim Fathah ja Ain Fathah ha àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ béèrè question láàrin ìṣẹ́jú kan sí méjì ká tó kọ́lẹ̀ ní èdè inshallah. Ìbéèrè. Tẹ̀bánà tún dé orí YouTube channel wa náà inshallah kẹ́ tún lọ tún lẹ́sìn ní ìwò inshallah kó lè fi yé wa dáadáa. Ṣé ti yé we have individual differences tó máa kọ́ ó lè má ti yí àwa lẹ́ni bọ̀ tó bá yá tó bá tún tù wò ó lè máa yí wa. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé kò sí bẹ́ẹ̀ àdúrà bẹ̀yìn for today. Salamu alaikum sir. Wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ jọ̀ọ́ sà ìbéèrè tèmi fẹ́ béèrè kò ń ṣe lórí tọ́pìkì tẹ̀sẹ̀ fún wa yìí. Bọ̀ mo kàn fẹ́ béèrè nǹkan kan ni ẹ mọ̀ nítorí wọ́n ní pé Quran alápọ̀nlé ni. So mo wá fẹ́ béèrè pé tóbìnrin bá ń ṣe nǹkan oṣù ṣé èèyàn lè kọ kéwú? Ìbéèrè yẹn inshallah gẹ́gẹ́ bí kọ́lá ti sọ wọ́n ní Quran ló di òun ní èèyàn lè gbé dání èyí tó bá jẹ́ pé Quran lórí fóònù kẹ̀kún wọn lórí fóònù àwọn scholar kan faramọ́ pé tó bá lórí fóònù pé èèyàn lè wò then Quran tí èèyàn fẹ́ kọ kò ń ṣe pé èèyàn fẹ́ kọ odidi Quran
Then I go. Okay. I can fẹ́ kọ pé o. Bẹ́ẹ̀ni. Tá. O ta fẹ́ kọ nìyẹn. Allahu alam. Ọlọ́ba tó ní mọ̀ jù. Okay. Inshallah. Okay, sir. Thank you, sir. Ẹ ṣé, sir. Afa, salamu alaikum, sir. I have a question about. Afa, ẹjọ́, sir. Ibi sound yìí kan ó confuse me, sir. Naam. Ibi dal. Yes, sir. Ṣé yẹ yín? Naam. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún yín, inshallah. Ẹjọ́ kí mọ́mí Abdulkareem dúró jayé bábá wa mú tọ̀dọ̀ wọn. Ariwo yẹn ti pọ̀ jù látọ̀dọ̀ wọn. Láti bo nìyẹn dúró jayé Mọ́mí àwọn dà. Abdulkareem dúró jayé. Ẹ jẹ́ kí n wá wọn. Ok, ó rà kó tilẹ̀ báyà bí. Ó dà wọ́n ti mú tòun. Ẹjọ́ sir, àfáà ibi kan confuse mi níbi alphabet yìí sir. The sound yẹn ló ń confuse me. Dal, zal, then ibi tọ̀, zọ. Àwọn kan máa ń sọ pé zaim, so mi mọ which one is the right one for the sound. I explain fún yín sí báyìí, inshallah. Yes sir. Ẹ ṣé sir. Now, there are some confused letters, okay? Yes, sir. Yes, inshallah. Yes, sir. Sherry, this letter, am I sharing my screen? No, sir, no. Okay. Go show, sir. Okay, I'll share it now. Mo ti share báyà bí? Yes, sir. Sí lẹ́tà eléyìí, ó ṣe ní dal. Ṣé o pé dal, ìyẹn sound D àbí? Bẹ́ẹ̀ sir. Tẹ́ bá ti wá rí pé ọmọ wà lókè ẹ̀ báyìí, tó ti yé, ẹ máa láti fi H kò tí. Òun ló máa fi pé dal. Tá a bá dẹ̀ fẹ́ pé àwọn wa tó máa jáde. Dal. Òun là ń pè ní dal. Alif lam mim. This is called dal, but this one is dal. Then we have ta and we have to. Say òun ló sound the T tá máa fi ọmọ sí sálẹ̀ àbí tá máa fi line sí sálẹ̀. Yes, sir. Toilet. This is for the to, and for this one is ta. Tá bá sọ wípé kátàbà tá ló à ń sọ, but tá bá ní toyib, òun lè ní toyib lè so tiẹ̀ toyib kí nǹkan da kó rẹwà òun ni to. Tá bá fẹ́ rí to, tẹ́ bá ti fẹ́ kà ṣé ta ni mo fẹ́ pè ní àbí to. Tẹ́ bá ti dọ́bà bí small b báyìí òun la máa pè ní to. Tá bá dẹ̀ fẹ́ transliterate a máa fi t and a máa fi line sábẹ́ to. But for the ta, it's just like a simple T. Ṣé wá rí àyín ha àti alif or hamza àwọn mí náà máa confused. Ṣé rí àyín ó máa sound like a cat ni. Kí dẹ̀ ni transliteration ni pé speech mark ó ní àyín. Tá a bá sọ pé àyín fatia ó máa sọ pé apostrophe yẹn ẹ máa fi a sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó jẹ́ báyẹn nìyẹn la máa pè in this case. But tí a bá fi àyín tó bá ní kẹsrọ a máa fi speech mark yẹ kí a dẹ̀ máa fi e àbí ká kọ ní speech mark with e. We are coming there in the future, inshallah. Okay, so this one is the same, but the speech mark shows that is ayin. Okay. وهو على كل شيء قدير. على. Okay. Sallallahu. Sallallahu. I want to say sallallahu. No. So is different thing. Another one. Let me put this one here first. Sword and sin. Please, parents, if you are not clear, this is the word and the book of Allah. Ask question. I like this question. If you don't ask, I won't explain it because from my mind, you understood it. So please, if you are confused, ask me.
then I'll explain to the best of my ability or best of my knowledge. So now, tebatiri Emma Joko signing Annie. Like a cat. Me letter here out of funny. We call them throat letters, upper, lower, and the middle. So what hat H long. Okay, Tabazo Kul huwa Allahu ahad. Huwa Allahu ahad. Huwa Allahu ahad. As well, Kulu Allahu ahad. Méjì tí wọ́n mẹ́. No, ẹyọ kan ní alif, ẹyọ kan ní ha. Ahad. Kul huwa Allahu ahad. You see? Alif eléyìí ha. So àwọn tó pé then ilé máa jẹ́ ahad. Ahad. Now, ha sound H. But this ha also sound H, but we have to put line under this one. The difference between this one, we raise our chest a little bit when we are saying this ha. We say, Qul huwa, only ha, baba. Okay, this one is ha. Qul huwa Allahu ahad. Ahad. So this is ha, this is ha. Look at the difference now. Ha. Both are coming from the throat. Then alif or hamza, these two doesn't have any sound. But when we have fathah on top of it, then it sounds a. When we have kasra on top of it, it sounds e. When we have dhamma, it's going to sound what? U. Are we together? It's going to sound u. So I've explained I, ha, then ha. Then we have sword. When you say sword, round. Sword. How say Sallu ala Nabiyyil Kareem? We have to say Sallallahu. Salla. So see right? So táwọn sọ pé ìrun sí báyìí, a máa sọ pé as-salat. Káwọn sọ pé as-salat. Tá bá ti flat yẹ báyìí, ó ti dé. But tẹ́nu tó bá ti sẹ́kù báyìí, òun lélẹ́yìí. As-salat. Tá bá fẹ́ sọ pé àwẹ̀, a máa sọ wípé kí ni ẹ o? As-sawmu. As-sawmu. Tó ti yé? As-sawmu. As-sawmu. So ti yé? As-sawmu. But tá bá fẹ́ kíra wa, kí la máa wí? A gbọ́dọ̀ pé assalamu alaikum. No, kí la máa wí o? Assalamu alaikum. So sí lélẹ́yìí. See about the flat. That's why it sounds. This one also sounds, but there's a line underneath. Assalamu sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Wa salam. Wa salam. Tẹ́ bá ti gbé Quran fún yín, ẹ máa wò pé àwọn lóní Fathah, ẹ máa kà fún yín, ẹ ti bẹ̀rẹ̀ Quran nìyẹn o. Ẹ lọ tẹ̀sí ara yín tẹ́ bá délé, ẹ kà lọ́kítọ̀ kí láfa ṣe sọ fún wa yìí. Àwọn Fathah àti kọ́lé ní ẹni lẹ́tà tẹ́ bá ti rí Fathah lórí ẹ̀ ẹ̀sìpẹ́lẹ̀ kẹwàá kà fún yín. Tẹ́ bá rí wá pé wá Fathah wá sí Fathah sá. The reason tí mo ṣe ń transliteration ni pé nígbà míì a lè fẹ́ kọ mẹ́sẹ̀gì síra wa. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń kọ kọ́kọ́. Bọ̀ tí ẹ̀nà bá ti mọ̀ fún yín, ẹ pé òun á dẹ̀ máa kọ ní ì kò rí bẹ́ẹ̀. Torí ẹ̀ àwọn náà wá mímọ̀ lọ́wọ́ báyìí ni ká máa wá tẹ̀sí ara wa. Assalamu alaikum. Táwa bí kíra wa, assalamu alaikum. And sọ pé assalamu alaikum. No. Wa alaikum. It's not alaikum salam. Mommy, say what? It's not wa alaikum. It's wa alaikum. After the wa, there is ayin. Say what me? Wa alaikum. Wa alaikum. Hello. Alaikum. Say it right. Because alaikum salam. No. Yes, it's part of learning. Wa alaikum salam. So it's right. Oh, salam ni Assalamu wa alaikum. Most of people lam alif. Pẹ̀lú alif náà pè ní lam alif is two letter. Gbàmí wọ́n lè kọ́ báyìí.
So wa alaykumus salamu. We are coming to Sadda, okay? Shada, Etobani Shada, we are coming to it. But Rome is not built in a day. Nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ sí ni pé àwọn lẹ́tà tó bá confuse yẹn ẹ sọ fún mi ká lè ṣàlàyé gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ń sọ gẹ́gẹ́ bí àwọn tó mention yìí náà. There are some confused letters like that. And once you are clear, then you move on. Okay? We have ha, we have ha, we have alif, no sound, but we have to say alif. Okay? Then we have sword, and one must say sword in it. One has a sword in it. But we really buy a meta most of it. Sing. Tobo Fathah, I'm a penny sa. Tobo a ketro, I'm a penny si. Tobo a doma, I'm a penny su. So then ain. The sound for ain is ah. If it is Fathah, we say ah. If it is ketro, we say eh. If it is doma, we say u. Does that make sense? Any other question, please? Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum. Tẹ́ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká máa nawọ́ sórí sáà mo bá ṣe máa nawọ́ so that space àwọn kọ́kọ́ béèrè kánà kọ́kọ́ béèrè. Anyway, we matured enough. We can say okay, you go first, isn't it? Now, bismillah. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. Ẹ má bínú question tèmi lórí mi. Mi. Ṣé mo pé nísìn ẹ sọ pé Fathah ní ká máa pè not Fathah tá à ń pè tẹ́lẹ̀. So mi Fathah normally tẹ́lẹ̀ a máa ní mi Fathah mọ̀ ẹ mọ̀ ẹ understand but nísìn ẹ sọ pé mọ̀ bí mi Fathah máa ló dàbí ẹ lò something like that, sir. Now, thank you. Tẹ́lẹ̀ tá bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bí à ń sọ̀rọ̀ a fẹ́ praise ọmọ lè ní mọ́ṣànlá ìdí mọ́ṣànlá àbí máṣànlá máa sọ. Okay. Very. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi. Is it? Ṣé mo mi náà ni there's me mo la máa ń kọ kí ni a máa kọ níbi bẹ́ẹ̀ yẹn confuse me because. Thank you. Yes. Now, sorry, the letter o ani o ní letter Arabic. Araka mẹ́ta ni mo pè fún wa. Ani a Fathah. Ani i kasro adeni u ani doma bẹ́ẹ̀ ni àbí ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ni tata ni nìyẹn so èyí tó bá fẹ́ jọ o e lè máa fi síbẹ̀ ṣé ń gbọ́ mi but ẹ máa pè ní o because of the raw like raw because it's heavy letter raw tá bá pè ra no because it's flat that way. There are rules in the Quran. We are coming to the rules, but for now, any letter you pronounce as raw, it will rahmatallah. Rahmatallah, it's okay. Rahmatallah is rahmatallah. It's not rahmatallah. So tiwa, but our Yoruba la man fi àwọn kini yẹn kún. Ṣé pé ọ̀tọ̀ ni ká kọ Yorùbá, ọ̀tọ̀ ni ká kọ transliteration. So tiwa, so irú mashallah tá wí ẹ o bá ṣe bó ija eléyìí. Masha Allah. Hello, mi ma sọ pé man sha Allah. Inti Obama in your money, but the Batima is Masha Allah. Seri logan. Etu pe mo ni pe lahu, mi sọ pé lahu. Bẹ́ẹ̀ na be ko. Then. The law ni mo pe, which is this one? Because we have rule, we call it the rule of Lamb of Allah. So which means it's heavy. Tó bá ti heavy báyẹn, tí letter before lam yẹn tó bá ti ní Fathah, lam yẹn máa heavy. Masha Allah. Mi ní sọ pé Masha Allah, lahu. No. So tiẹ̀ irú bismillahi. Mi ní sọ pé mẹ́rin bismillahi. Ẹ tún wọ another rule báyìí. Ẹ wo. Ṣé àgbà àwọn sọ pé bismillahi. Àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin yà wá handwriting tó fẹ́ máa rí báyìí outstanding ẹjọ́ o. Tẹ́ bá ti kọ letter ẹ̀kọ́ tán. Ẹ fi àyè lẹ́tà mi sílẹ̀ báyìí ṣe pé another letter mo ti kọ yìí nígbà tí mo dẹ̀ tún kọ́ mo fi another letter lẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì máa ní good handwriting yẹn ẹ má kọ papọ̀ so báwa yìí bísmí ẹ ti báyìí bísmí bísmíláhì ẹ o mo sọ pé bísmílá lá ni mo pè ní báyìí. Kí ló fà ní wípé lẹ́tà tí mo rí kí n tó kan láàmú ìbàyí ṣé kẹ́sìrọ̀ àbí Fathah kẹ́sìrọ̀ tó bá ti ní kẹ́sìrọ̀ báyẹn òfin
ó sọ fún mi pé kí n jẹ́ kí láàmù yìí kó wà light ló fi jẹ́ pé bismillah mi ní sọ pé bismillahi no bismillahi because òfin ló ń dè wá yẹn o mi ìdí ìbẹ̀ẹ́ ká máa wọnú òfin bò ìbéèrè tẹ béèrè ló mú mi wọnú òfin báyìí so ti yé irú lábàá pé suratu rahman a máa sọ wípé ar-rahman bẹ́ẹ̀ nàbí arọ ẹwọ bẹ́ẹ̀ náà sí báyìí ẹ̀pọ̀ ti rọ arọ ọmọ olómẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ibẹ̀ kọ́ nítorí pé àti ní fatia so tí rọ bá ti ní fatia tó bá ti ní dọ́mà ó máa heavy bò tó bá ní kẹsrọ̀ ó máa di kí ni ó máa light so we have light and we have heavy coming back to mami which ma is ma never call this by ma ko ma ko tó tó wá sí ma ma tó wá kọ another a ma nítorí àti ní mad ma eléyìí náà ma kọ sha ma ó yá wá hamza ṣé kí mo ní hamza ò ní kíni kò ní sound kò ní sound a máa sọ pé a ma sha a ẹ wá wo low double L then H and who? Allah. Allah. Wọ́n máa fi respect Ọlọ́run pé tá bá fẹ́ pé Allahu ó ní láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú capital A. Lábẹ́ pé Masha Allah. So, assalamu alaikum. Mami ẹ máa pé wa alaikumus salamu. So ti wa alaikumus salamu. Ìkí Ọlọ́run kó máa bá ẹ, ìkí Ọlọ́run kó máa wà in Arabic, omi ni and. Kẹ́gbẹ́ máa pé assalamu alaikum kílẹ̀ yìí máa wí. Wa alaikum. Ìkẹ́tẹ́ náà pé ìkí Ọlọ́run àti Ọlọ́run kó máa bá ìwọ náà. That is wa alaikumus salamu. Okay? Aleika, aleikum, aleikuma, aleikumu. So, Arabic tẹ́rí ẹ, ó rọrùn. So, wọ́n máa ń yọ Arabic láàrin word gan ni. So, tiye, kataba, kitabun, maktubun, and so on like that. I'm sure I have answered your questions about ma. Okay? So, ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ ká rush ara púpọ̀ tá bá rush ó lè fẹ́ máa dàrú mi ò dẹ̀ fẹ́ kí ẹni tí ń dàrú báyìí. Today is lesson 7, right? Is it lesson 7? Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni sir. So mo fẹ́ kí ó ti yé wa láti lesson 1 up to lesson 7 tí nǹkan kan ò sì ní rú mọ́ wa lójú èyí tó bá ti rú mọ́ wa lójú mo fọlọ́ ọ̀bẹ̀ yín kọ́nà mo lè fún yín ní another 5 minutes báyìí ká tún fi béèrè látòrí àwọn sound of the letter. Okay, A, Fathah, A, Kasra, E, and Dama is getting interesting now. So, every A, then Ta is T, and Tha, the best way is to pronounce correctly. Makharij. If you have a letter, it's in bo. No, maybe it's a you a letter can wala ti etemeji. I'm a close one. Ba. Táwọn lẹ́pẹ́ fún alélẹ̀ yìí. Ẹ̀já kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Hello, Golon. Ma sẹ́rẹ̀ sur the platform. Okay, sir. Hello, Golon. Mo fẹ́ fi ṣe homework tẹ́lẹ̀ ní bọ̀ ẹ ti béèrè. Màá fún ilé yìí. So eléyìí tó máa jẹ́ homework yín, òun ni 2-letter word yẹn, inshallah bi kuratillah. Eléyìí, ó dẹ̀ pé gbogbo ilẹ̀ máa rí ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe homework yín, ẹ wo, Ọlọ́run ó dúró tì yín. Tí máa ti homework inú máa dùn ni. Because very interesting, good handwriting. You are taking your time out to do it. And once you are writing, Allah is rewarding you. And once you are saying it, Allah is rewarding you. Adé máa jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ náà kájọ máa jíròrò nípa kéwu wa náà kí ọlọ́ba kí ó bá wa ṣe gbẹ̀ ní ìrọ̀rùn. Àmín. Ká tó kọ́lẹ̀ èdè inshallah. Allahu Akbar ni. Allahu Akbar ni o. Yóò rọrùn èyí yá wa. Iṣẹ́ ni ẹ̀yẹ sá ẹ má miss class. Ẹ má miss class. Ẹ pé kí ẹ miss class kò ní dàbí kí ẹ lọ wo lórí YouTube. Kò lè dàbí. Ọdún yẹn bọ̀ kò lè dàbí.
Gbogbo aládákẹ́ báyìí. So wo oríṣà. Sàlámà lè fún àfà. Èmi ò gbọ́ yín rárá o. Má? Mi ò gbọ́ yín rárá. Ẹ gbọ́ mi kẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Mi ò mọ nǹkan tó ṣe fóònù mi ò gbọ́ yín. Mo ṣe fọ́lùmù. Subhanallah. Mo tún ń gbọ́ náà ẹ̀fẹ́ padà ń sùn. Ẹ máa wọ lórí YouTube ni ẹ o. Nítorí a ti ṣiṣẹ́ lọ láti 6. Kò sí problem. So orí YouTube let me get inshallah bi Qur'atillah. Or ẹ send me sí Telegram fún àwọn tó bá ní Telegram náà sá o. Okay. YouTube is better than the Telegram because me about Telegram much. So the YouTube is going to be more better because it's free. We don't need to download anything. So me madam when you be hello Telegram, hello bye. But about read on YouTube straight. So easier. So okay, sir. And then let you subscribe. Upon the platform you subscribe so it's yours, it's not mine. And we will subscribe for it. Watch and subscribe. I will say comments, some comments. Inshallah, alhamdulillah. I think pé ìyá kankan ara ọmọ mi wọ́n yẹn kan bá ṣe closing dua. Inshallah. And again pẹ̀lẹ́ ni. A pé a lọ sí island la lọ ní last week. A lọ sí island lọ́tẹ̀ yìí. Ẹ má bínú ẹ̀dá island o. Ẹ jẹ́ ká wà London báyìí. Ẹ jẹ́ kí n pé okay, ẹ jẹ́ lọ Manchester lẹ́ni, inshallah. Manchester, I'm a city káàkiri ní pẹ̀lú Ọlọ́run. Oya, mommy wa Fatima láti Manchester ẹ fún wa ní àdúrà àgbẹ̀yìn, inshallah, for today. Kọ́lọ̀ kó bá ṣe ní rọrùn. Amen. Oya, bismillah. Abu wọn tí Mo wà ń bí assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, adúpẹ́ fọ́lọ́run. Alhamdulillah. Adúpẹ́ fọ́lọ́run, alhamdulillah rabbil alamin. Ọba tó jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bí sọ́jọ́ ká parí pẹ̀lú alhamdulillah. A bẹ̀ Ọlọ́run pé kó túbọ̀ fún wa ní ọgbọ́n. Ọgbọ́n ìmòye àti làákàyè. Ṣé àní fún wa. Amen. So Rabbi Sidney Hillman. Amin. Kọ́lọ́run ṣàlékún ìmọ̀ fún wa. Kọ́lọ́run túbọ̀ fi yí wa jù báyìí lọ. Amin. Ọlá Fathah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم